Okay, this Sunday falls on August the 6th, and August the 6th is the feast of the Transfiguration of Jesus. That's why, in the Catholic Church, the feast of the Lord takes precedence over the Sunday celebration. So it's not the 18th Sunday, but the Transfiguration of Jesus. And what is the meaning of that? And if we notice that in the reading today, the Gospel reading, there was this participation of the Old Testament characters. The leader, the legislator, Moses, and then the most famous prophet Elijah. And so you can see the connection between Jesus and the Old Testament prophets and lawgivers. And as Christ said, I came here to perfect your law, to make it full understanding. And that's the connection. And so, and then also for them kind of edging Jesus to go on to proceed with what you're doing. It is the plan of God. So it's a confirmation of Christ was doing. And it was witnessed by the apostles who were with him. And so, and they also heard God the Father's voice from the cloud saying, this is my son. Another experience for them. So there's a lot of beautiful experiences during the Transfiguration for the apostles. But then what calls my attention to all these things is what Christ said at the end. Do not tell anyone about your vision until after the resurrection of the Son of God, the Son of Man. Why so? Because for us, as Catholics, we are to give testimony to the resurrection of Jesus. And the thing is, when we give testimony, when we share our faith, are we really convinced of Christ's resurrection? That's why if we are not convinced, then we cannot be true preachers, true Catholics in the sense of sharing our faith. Unfortunately, some of us, if not most of us, have no personal experience of the power of Jesus who suffered, died, and rose again. That's why most of us say Christ rose from the dead, because that's what we learned, not what we experienced. As Catholics, we are expected to know, to live, and to share what we know about Jesus. That's our mission. Not to put them down, but maybe to know more about Jesus and share our experience. And that experience is very personal. So, okay, and hay preguntas, ¿no? Hemos hablado, dicho eso, es muy importante para mí lo que dijo Jesucristo, no comparte con nadie la visión hasta que el Hijo del Dios hombre ha resucitado. Porque deben que tener esta convicción, al compartir de la resurrección de Cristo. Porque hemos escuchado nomás y no hemos experimentado este poder de la resurrección, es un testimonio vano. No tiene poder, no tiene poder. Repitiendo nomás lo que hemos escuchado. Nos falta la experiencia personal. ¿O comentarios o preguntas, dudas? Yo quería hacer un comentario nomás. Creo que como cristianos católicos también deberíamos de estar muy atentos en esta enseñanza de Jesucristo, en esta indicación, más que nada la que le hace a sus discípulos, lo que usted nos comentaba ahora. Entonces, si tomamos un curso bíblico, una enseñanza, antes de compartirla, debemos en realidad ser testigos de eso, que es la veracidad o es lo que Jesús realmente quiere que enseñamos, pero solamente hay una manera, siendo testigos, no nomás porque aprendimos, que si vamos a enseñar lo que nos dicen que dijeron, creo que no trae mucha fuerza. Mm-hmm. So what Miguel is saying is that,
based on what Christ said, really we have to experience personally, what we are sharing, and not because we heard it, because we learned it. We have to be a personal one, so it will have more power. And when we talk about our own personal experience of the resurrection of Jesus and what He taught us, then as if they're listening to Jesus, ¿no? ¿Cómo estamos escuchando a Jesucristo? Si nosotros hemos vivido esto, y tenemos testimonio, esto es para muy fuerte. Somos instrumentos nomás. We are become just instruments of Jesus. They actually are going to hear Jesus speaking through us. That's the work. That's the mission of the Catholics. To really know Jesus, know His teaching, live that teaching, and really be the instrument of Jesus for other people. And when we do that, whenever we open our mouth about Jesus, as if they are listening to Jesus, because we are just the microphones, the sound system. But Jesus is the one speaking to us, through us. Otro. Sí, ahorita estaba pensando mucho lo que se está diciendo de la experiencia con el Señor, bien importante para mí, porque de la experiencia con el Señor es el testimonio que vamos a dar, sea un testimonio real o un falso. Porque, por ejemplo, he escuchado muchos testimonios que yo creo que no saben realmente, no han experimentado realmente al Señor y dan un testimonio. En veces, por ejemplo, un enfermo que estaba hace un tiempo, me contó que sanó de su espalda y estaba hablando que un santo que lo investigué y ni siquiera existe, sentí sus manitas como me estaba curando. Y creo que es un testimonio de lo que he escuchado, no un testimonio de la presencia real de Jesucristo en su vida. Entonces, para mí es muy importante la experiencia personal, porque nos hace claro cuál es el testimonio de Cristo. So we try about Christ, but everyone is saying that the personal experience is very important, because if we do not experience it, then it can be like a false testimony, and it has no power. So for him to emphasize that, it's very, very important that we personally experience what we're sharing. Okay. Hay una cosa que me llama la atención en lo que decía a Miguel al principio, y eso me confirma con lo que está diciendo Efraín, que la transmisión de la realidad o de la verdad que Jesús nos presenta a través de lo que Él nos transmite de parte del Padre, pero está también la parte humana, donde como dice Efraín y Miguel, a veces transmitimos algo que escuchamos solamente de alguien, pero que nosotros no estamos verdaderamente convencidos, porque no tenemos esa relación, o no hemos tenido esa relación personal con Jesús. Entonces es muy importante la relación personal con Jesús para poder dar testimonio de algo que se ha vivido, que se ha experimentado por mí mismo, no que me lo dijo o lo escuché porque era de un pastor o de la abuela, de la mamá, ¿no? Entonces yo creo que eso también nos lleva a que también yo creo que es parte de la cultura o de la tradición en nuestra casa, de que dice, porque mi mamá me lo dijo, y la mamá se lo dijo al hijo y el hijo del hijo, y se ha transmitido una verdad que se dice como verdad, pero que en realidad no ha sido, sino que se ha transmitido nada más de esa manera. Y entonces hasta que hay una relación personal con Jesús nos damos cuenta que eso que nos han dicho era una verdad a medias, que en realidad no era exactamente lo que Jesús dijo, pero ellos lo dijeron así a nosotros. Entonces ahí es donde... Okay, what Felipe is saying is that sometimes we give testimony because we heard it, we were told, and usually what happens in the Catholic families is they transmit it to the children, to the children, to the grandchildren, and so they become like it's the truth, when in fact when we see it, analyze it, it's not the truth, because what matters is the personal experience of the power of Jesus. And so we have to learn that, each one, especially when
when people knew us before, and then because of this experience of Jesus, they see a different person. So it's not something that you made up. No, you become really a symbol of the change, the power of Jesus in you. So that personal experience is very important. Primo, algo? ¿Quieres decir algo? Yo sé Pues que- nomás lo que están comentando que sin experiencia personal pues no hay nada en cuestión de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ujú. Y a través de una experiencia personal se abre el entendimiento, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer de acuerdo a lo que Dios o lo que Jesucristo nos quiere que hagamos, ¿verdad? Pero con experiencia tenemos todo, sin experiencia pues no hay nada. Mhm. Yeah. Ya para cerrar. It's the experience, and then what Michelle is saying is the experience is very important, really, because, we experience Jesus, you experience Jesus, but then, when it's a personal experience, your experience is different from his. Your experience is different from Felipe, from Isael, from Lily, from Mercedes. And so when people hear your testimony, they can see that, okay, God is working in this way, in so many ways. And that will be more convincing, ¿no? Because su manera su relación con Cristo es diferente. Aunque personal es diferente, porque es de diferente manera, ¿no? No es necesidad. Y cuando la gente mire esto, bueno, como Dios está trabajando realmente en ellos, va a ser más convencido el testimonio, porque trabaja en las personas que son diferentes, ¿no? Pero con el mismo resultado, el cambio, el amor. Es más fuerte el testimonio, pero más el testimonio personal, la relación personal con Dios. Pero probablemente la gente ahora está pensando, maybe the people now watching us, how do you initiate this personal relationship with Jesus? ¿Cómo vas a iniciar esta relación personal con Cristo? Probablemente es muy difícil para ellos, ¿no? Porque la relación siempre es a través de una novena, a través de una oración. Pero ¿cómo vamos a iniciar esta relación personal con Cristo? ¿No? Deben que dar testimonio en esto, ¿no? También. Otra vez, how do we initiate that? As we have said, 6 people experience this Jesus differently, no? And so maybe you have your own way of experiencing Jesus. And maybe you can talk to Jesus and see for yourself. Because they experience Jesus in different ways, according to their needs, according to their temperament. And that's how God relates with us. So that's why hearing and doing what you're told will not work. But if you relate with Jesus, it works because it is suited to your needs, to your temperament, to your personality. That's what Jesus, that's the power of Jesus. So maybe if you have not experienced that, you can talk to him as you are and be open to that, and you will see. You will see. Do not wish to experience his or hers. No, it's yours. It's personal. Okay, any other question? Okay, so it's very important, especially for us Catholics. We cannot be witnesses to Jesus' power if we have not experienced his power in us first. Because whatever testimony we give is a testimony based on what we heard, as they said, what we read, not because we have experienced that. Okay, thank you, Anna. Okay. Thank you. Yeah, if you have any comment, let us know. Thank you.